Всем привет! Сегодня делаем легенькую вешалку, небольшую, навесную. Размер ее 800, 200 на 200 для одежды, для шапок. Трубу используем сечением 20 на 20, стенка 1,2 и круг 10, сталь 20. Ну что, давайте смотреть.
Ну вот, сварили, почистили, ну, буквально за полчаса. Сейчас мы пойдем красить ее в белый цвет. Felt to the pressure of the outside. Come to me, let me help you revive. Let me guide you to revive the light. Let me guide you to the light. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. 'Cause there ain't no way. Ну вот, нанесли краску, теперь в печь. Кстати, сейчас еще крашу на заказ ножки с регулировкой высоты. Если кому интересно, напишите, сниму видео 5-минутное. Ну все, вешалка готова. В принципе, быстро, легко. Интересная вешалка. Надеюсь, всем понравилось. Если понравилось, поставьте лайк. Всем счастливо, до новых встреч. Всем пока.